98.3 మిర్చి. ఇది చాలా హాట్ గురు. ఈరోజు మా మిర్చి మయసభలో మయసభ టీం వచ్చేసింది. ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. వీ హ్యావ్ కాకర్ల కృష్ణమనాయుడు అండ్ ఎంఎస్ రామిరెడ్డి గారు. వెల్కమ్ టు మిర్చి. ఎలా ఉన్నారు సార్? థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా చాలా బాగున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ us here. Wonderful to see all of you after a long time. ఆ సాలిడ్ వాయిస్ ఎవరిదో గుర్తుపట్టారు కదా గైస్. మన ఫేవరెట్ స్టార్ హీరో మాత్రమే కాదు, వర్సటైల్ యాక్టర్ ఆది పినిశెట్టి అండ్ చైతన్యరావు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. బ్రాండ్ న్యూ ఓటీటీ సిరీస్ మయసభ పేరుతో రాబోతుంది. అండ్ ఆ ట్రైలర్ చూసాకే అసలు నేనైతే పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, స్పెషలీ తెలుగు వాళ్ళకి, దిస్ ఇస్ ఇట్. ఒక గ్రేట్ ఫ్రెండ్షిప్ని చూపించబోతున్నారు. సో ఈ మయసభలో అంత ఇంపార్టెంట్ పాత్ర ప్లే చేసిన అవకాశం వచ్చిన ఆది గారు మీరు చెప్పాలి. కాకర్ల కృష్ణమ నాయుడు. నాకు ఫస్ట్ టైం అండి. నాకు బేసిక్ గా యాజ్ అ పర్సన్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ మై ఫార్టే. అంటే బేసిక్ న్యూస్ చూస్తాను అంతే, అంతవరకే. దాని డీప్ గా అవుతే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళింది లేదు. సో వెన్ ఐ రెడ్ ద స్క్రిప్ట్, ఇట్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్, for me to understand what is there so much happening behind politics, and that's what drew me into this. And I think a very interesting process for somebody who doesn't know deep into politics to do a story which is just too deep into politics. So that's how I came into it. And I think show finish a time ki I had this interest of knowing more about politicians and knowing what happens behind news. Mana news chustam, what happens behind news anedi it's a very big drama that happens. So ఆ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నాకు కలిగింది షో తర్వాత. ఎస్, కాదు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్ ఇలాంటివి అవసరం పడ్డాయా? బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ పాపులర్ పొలిటీషియన్స్ రోల్. ఎస్, ఐ మీన్ మనకి కరెక్ట్ గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఆ హోంవర్క్ అనేది ఈజీ అయిపోద్ది. అఫ్ కోర్స్ యూ నీడ్ అ హోంవర్క్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా బీయింగ్ మై సెల్ఫ్. ఇట్స్ పోర్ట్రేయింగ్ సమ్మన్ ఎల్స్ హూస్ బీన్ డిజైన్డ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. సో దేవా గారు అండ్ కిరణ్ గారు వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా మైండ్ లో ఉంది, ఇదే ఇలా ఉండాలి, ఇలా నడవాలి, ఇలా మాట్లాడాలని చెప్పి. అండ్ ఇట్ ఇస్ అబౌట్ నాట్ జస్ట్ వన్ టైమ్ పీరియడ్. It starts from Kakarla Krishnamanayadu's college days to the end, to the almost like he's 55 or something if you see the season 1 end. So ilanti patralaki 100% homework preparations avasaram, but it made it very simple when the team had it very clearly defined. So yeah. మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పాత్రలో ఎంఎస్ రామిరెడ్డి గారు క్యూట్ గా స్మైల్ తో లవర్ బాయ్ లా మీరు మాకు తెలుసు. బట్ ఇంత భారీ డాక్టర్ రామిరెడ్డి పాత్ర, అండ్ అది కూడా ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ రోల్. అండ్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూడడం వీ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. బట్ వాట్ వెంట్ త్రూ? థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇట్ వాజ్ నాకు కూడా కైండ్ ఆఫ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే ఐ వాజ్ కాల్డ్ ఇన్ ఫర్ అన్ ఆడిషన్. I got through an audition. So దేవ గారు పిలిచారు. ఐ నో దేవ గారు వర్క్, ప్రస్థానం కావచ్చు, రిపబ్లిక్ కావచ్చు, ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్. అలాంటి డైరెక్టర్ పిలుస్తున్నారంటే ఐ డిడ్ నో ఎనీథింగ్, ఈ సెటప్ గురించి ఏం తెలియదు. నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్క బౌన్సర్ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్, ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ హైయర్ అండ్ హైయర్. ఏ క్యారెక్టర్ కూడా తెలియదు అప్పుడు. తెలియదు. ఐ వాస్ జస్ట్ కాల్డ్ ఇన్. ఇట్లా ఒకటి ఉంది చేస్తా అంటే, అంత పెద్ద డైరెక్టర్ పిలుస్తున్నారంటే ఐ ఓన్లీ న్యూ ఇట్ వాజ్ అ సిరీస్. Then I went in and he said it's MSR. I was like, what? నేనేనా? And అక్కడ నుంచి అంటే they wanted to audition me. Devagaru gave me one scene which is one of my favorite scenes of the series with KKR. So I said I need some time. It's అంటే నేను అది ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది. It's such a huge role for me to see myself in that. I wanted some time. I took a couple of days time and I came back and I did the audition. He just loved it. He said, this is it, you are my MSR and there will be no change. But he said, I want you to be anta pedda stature na character kada, a physical transformation cheyagalaga ante appadiki we had time. And I knew that Adi was doing KKR appadike. He was finalized. He was the first choice. So I knew him personally. I know
he looks big and all that. So I had to somewhere match him. So I said, Big in a good way. yeah, big in a good way. మజిల్స్ కొంచెం బిల్డ్ చేశారా? Muscles కావచ్చు, his heart కావచ్చు, I know. Whoa. In every possible way. In every possible way is big. And ekkado I knew I could, because we had that friendship, I knew he'll make me comfortable and all that, but physical ga enta varaku because it's such a big role, I didn't want myself to look like, ee role ki takku chesinattu anpichodani. I said I need some time. After I was selected, I said give me a couple of months time, etla time undi transformation. Then I had to put on 10 kilos for the role. That is what you'll see on the series now. ఇప్పుడంటే మళ్ళీ తగ్గారు. For another film that I'm doing, I had to cut down another 10 kilos. So అలా పెరిగిలా తగ్గాను. But అది లుక్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు I personally felt that okay, I could match up to him. I mean, match up to, because it is So on frame, it's about two friends, and when both of them stand in a single frame, it should not look odd. Yeah. So that was something. Same age group, same. Age group kanna kuda, I think it's more about the physique and complementing it. It should not look. So one person cannot be looking smaller, and it might not balance in the frame. So director was very clear that a balance avalante he'll have to work out and all that, and he actually came back onto the sets. And నాకు చైతన్య వచ్చేసి నాకు ఫస్ట్ చూసిన చైతన్య గుర్తు, సన్నగా మీరు చెప్పినట్టు ఒక లవర్ బాయ్ ఆ ఇమేజ్. బట్ when he came onto the sets, broad shoulders and chest, and he walked and నడిచి వస్తేనే ఒక హుందాతనం కనిపించింది. So that's how well he prepared for the role. Lovely. సో అది మయసభలో స్టోరీ అయితే మేము చూస్తాం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో, హౌ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెండ్, వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాండ్ అంతా. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ లవ్డ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ మయసభ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈ గ్రేట్ ఫ్రెండ్షిప్? I think there's a lot of honesty behind the writing, and that's something that I really loved. And see, ఇది politics కావచ్చు, ఇది ఏదైనా కావచ్చు, but when there is honesty behind the writing, it really వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఫర్ యాక్టర్స్, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ఎనీ ఫేక్ ఎమోషన్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ట్రై రియలీ హార్డ్ టు కైండ్ ఆఫ్ సే దోస్ లైన్స్. ఇట్ కమ్స్ వెరీ ఆర్గానిక్లీ, చాలా అందంగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్, నేను దేవా సారు ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ షాట్ భలే ఉంది షాట్, భలే చేసేవాళ్ళు అన్నప్పుడల్లా, సార్ నేను అసలు ఏం చేయలేదు సార్, I just rendered your lines and I took it in and honestly rendered it. You'll say లేదు, it's not that you're late sir, it's just the lines అని చెప్పి 100 సార్లు మా ఇద్దరి మధ్యలో. And I still truly will ever believe it's all about the writing. So Mayasabha for me, that experience was very nice. Oka very interesting, honest writing. Plus it has a lot of real-time emotions. Friendship, betrayal, power play, and so when somebody wins and somebody is passionate about something, when they reach that goal, how he feels, and there is a drop after that in everybody's life, right? So ee dynamics anni chustuna vallaku kuda act chesina naaku kuda very relatable anipinchindi. So rep show chusina prati oka audience, I think they will feel the same. They can, okay, they're watching about their friends who వాళ్ళ జర్నీ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిన అన్ని ఒక రిలేటబుల్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఉంటాయి అసలు. అమేజింగ్. సో చైతు, మీరు చెప్పండి, మీకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్టా, లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ రామిరెడ్డి గారి పాత్ర గురించి చదవాల్సి వచ్చిందా, ఎవరితో మాట్లాడారా? ప్లాన్ లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ 2035 మడమ తిప్పని. పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్టే, బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ కన్ఫైన్డ్ టు సినిమా పాలిటిక్స్ కావచ్చు. ఇక్కడ అంటే నాకు తెలిసి మోర్ I was more keen after తెలంగాణ రెవల్యూషన్ తర్వాత, కేసీఆర్ ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత నాకు I know వైఎస్ఆర్ ఇదంతా తెలుసు కానీ, బట్ I wasn't very much into that. నాకంతా I didn't know too much deep, అంటే ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది ఇదంతా నాకు తెలియదు. I only came to know about all this after I started learning the script and then doing my homework. అప్పటి వరకు it was just టీవీలో చూసేదే, వాట్ ఎవర్ ఐ సా. అదే కదా ద ఇంట్రెస్ట్ కోషెంట్ ఈవెన్ ఫర్ us లైక్ ఆడియన్స్. అమ్మా, ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉండిందా, అదొక ఫ్యాక్టర్. అది దట్ బ్లూ మీ అవే. అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఫర్ మీ హీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఈవెన్ రియల్లీ ఇంకా బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చూసుకున్న తర్వాత వెన్ ఐ సీ దట్,
ఓ ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేదా అన్న, దట్ వాజ్ వెరీ నైస్. Correct. అంటిల్ దెన్ ఐ డోంట్ నో దట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జిస్టెడ్ అని. ప్రాబ్లీ 10 years down the lane, వాట్ ఎవర్ పీపుల్ సీ ఆన్ దిస్, మా ఇద్దరిని చూసి దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ అని అనుకుంటారు. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ది షో. I had to do a lot of research and my homework. Adi is experienced. He knows. And What did you like in the entire project? he said writing was. అప్పుడప్పుడు మధ్యలో Adi is experienced. No, Adi no, is been because there for a long that time. comes Adi is for very me. big. So compliment ఇస్తున్నాడు కానీ he is No, that He's really taking my helps case, when see, I'm just coming into the. He's joking. It's a big arena for me. He's been into such roles and all that. So, if it was not for Adi, if it was not Adi and somebody else, నేను ఇంత ఫ్రీగా యాక్ట్ చేసేవాడిని కాదు. కంఫర్ట్ జోన్ ఉంది మీకు. దట్ ఈస్ మై Same thing for me as well. I mean, I see, for every actor, co-actor కంఫర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లేకుండా కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ స్క్రీన్. కెమిస్ట్రీ అంటారు కదా, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బిట్వీన్ హీరో అండ్ హీరోయిన్, ఇట్స్ ఆల్సో ద అదర్ co-actors that you act with. When that chemistry works, it's so beautiful to watch on screen. About ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో మన ఫ్రెండ్స్ తో అంత క్లోజ్ గా ఉంటాం. When it comes to on screen, when you're not too comfortable with the other person, but you're trying to show that you're comfortable, that will be shown 100%. ఆ రియాక్షన్ సరిగ్గా రావు. Exactly. So మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏంటంటే కెమెరా కట్ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా we used to have fun, and we've been like that from the beginning. So that translated onto screen. I was also very comfortable and happy that Chetu did that role, because నాకు a comfort zone unindi. It's not just for him, it's for every actor that is needed. And good that a script like this which talks about friendship, real friends came in and we played it. Yeah. We enjoyed it. But usually politics లో ఫ్రెండ్షిప్ ఇవి రెండు డజంట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. రైవల్స్ అంటే రైవల్స్ అయిపోతారు. ఫ్రెండ్స్ బికేమ్ పొలిటికల్ రైవల్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీరు హ్యాండిల్ చేసిన విధానం ఆర్ దేవ గారి డైరెక్షన్ ఎవరికి ఇస్తారు క్రెడిట్? Of course, writing అండి. It started from there. So ఆ డైనమిక్స్ మొత్తం అక్కడే వర్క్ స్టార్ట్ అవుతాయి. I think writing is the most crucial thing in this kind of a script. So akkadi nunchi then the actors come in and we try to understand what is behind every line and try to give our best to those lines. That's it. And I think the whole credit goes to the team there. And of course, politics anedi not just politics. I think even in people who are not in politics, who are friends in a group, there are politics. So I think friendship anedi politics laguna ledandi. Nothing is there in life without politics. So, and then we are talking about two friends who got into real time politics, and what happens behind them or after that is very, very interesting. It can't go hand in hand, as you said. So how did these guys handle it, and where did it end? Did it end or not? అదే ఆ క్యూరియాసిటీ. It was very interesting. అండ్ చైతు, మీరు ఇలాంటి రోల్ చేసినప్పుడు ఏమైనా హోంవర్క్లు, వర్క్ షాప్స్ లాంటివి చేయించారా దేవకట్ట గారు? యూ హ్యాడ్ సమ్ రిహార్సల్? I did my homework because I had to, because there's so much అంటే when Deva garu said the whole script మేమంతా నాకు చెప్పినప్పుడు so many layers, so many nuances, so I had to do a lot of research, homework and all. Workshops ante first మా ఇద్దరికి separate గా we had our own. Deva garu used to sit with us, used to sit with me because he's in Chennai, phone calls లో చేసేవాళ్ళు. Then మేము ఇద్దరం వచ్చిన తర్వాత we had reading sessions. He wanted to understand how so that kind of workshops we had. Scene workshops ledu kani especially when the scenes that we both have together, for all that we had workshops or reading sessions. And the best part is Deva garu gives you exactly what he wants. He knows what to take. Yeah, he exactly knows. It's a wonderful director. మేము పెద్దగా అంటే స్ట్రెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. He will tell you ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నువ్వు చేయాలి, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ అని ఆ బ్రీఫింగ్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ప్లస్ he also gives us that free hand. This is what I want. What would you do in real life? Just do that. నాకు ఇదే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. You can own it up and do. You can do whatever you want. And probably he will probably meter it down or meter it up while on the sets. So workshop reading sessions అనేది ఎంత హెల్ప్ అయినాయి అంటే ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ కి we had a discussion together. Every scene was discussed, every beat was discussed,
అండ్ సో ఆన్ ద ఫ్లోర్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత దే వాజ్ నో దిస్ బేసిక్ డిస్కషన్స్ జరగలేదు. ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ లేయర్డ్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్. So all of us were in sync. We know exactly what the scene needs and what every dialogue beat needs. So akadikelli improvisations were happening with ease. I think that only happened because of the reading sessions. So yeah. Those reading sessions ante undi chadivinattu kaadu, because నాకు పెద్దగా తెలియదు. So he used to come up with lot of questions. Deva gariki ఇది ఎందుకు ఇలాగే ఉండాలి, why should he behave like this only? As an actor he should understand. Right. For me, it is all new. I am just doing what is said because వాళ్ళొక 5 ఏళ్ళు వర్క్ చేశారు స్క్రిప్ట్ మీద. So I was trying to get more from the books or from the videos that I'm watching, and this is how it has to be, and that is it matching Deva Garu's what he said. But reading sessions lo there were a lot of questions back and forth at the end. Deva used to discuss a lot. అది వింటూ I got an understanding. Okay, యాక్టింగ్ అంటే ఓ చెప్పింది చేయడం కాదు, there's so much into it. That's what I learned from him. Even in the beginning days while he used to come to acting, it's not just reacting, it's understanding what is inside it. That is when you will emote well. So why is he called a versatile actor? It's not just giving those expressions. So that is what I learned from the beginning, and that's what I did. It is understanding the nuances, and you give lot of questions. Now that I started doing that with my other directors. Enduku ilage undali? Hope they're okay with that. Why should it be like this? Hey, చాలా అడుగుతున్నారా వీడు, చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు వీడు. మెథడ్ యాక్టర్ అడిగితే వాడిని చూసి నేర్చుకున్నా అంటున్నాడు. ఫస్ట్ వాడిని తలవండి. వాడు పిలిపించండి. But yeah, it was lot of homework or workshop has been done on the lines. Me particular idhar characters, you guys didn't imitate them, you guys did not do body language, or what was told to you? So basically this whole reference anedi people are saying right now, YouTube lo, in the comments lo, but our reference is our role written for us. So our role ki ఏం చేయాలి అనేది, that's where it started. So the psyche of that particular role, person that Deva sir wrote, and తనకి ఇనిషియల్ గా ఒక నత్తి అనేది ఉంటది, and slowly gradually how he grows out of it, and ఈ ఏజ్ లో తన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది, ఈ ఏజ్ లో ఎలా ఉంది, ఈ ఏజ్ లో ఎలా ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆఫ్ us మెచ్యూర్ అయ్యే కొద్దీ మారుతూ ఉంటాం కదా, but the basic traits will never change. So I try to understand that and discussed with Deva Garu and designed a particular role, not imitating anybody at all. And I didn't even know what I was going to do. So it all started from writing, okay, this man comes from this particular village, very humble family, and the village lo వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా పెరిగారు, ఎలా పెంచారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక చిన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి కదా. దట్స్ వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్, అండ్ నో ఇమిటేషన్ అట్ ఆల్. అబ్సల్యూట్లీ సేమ్ విత్ no imitations అంటే ఎక్కడ. for me I only approached it as a fictional character. నేను I didn't see a huge person or ఇలా ఎవరిని చూడలేదు. I saw నాకు దేవ గారు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, this is what it is. నవ్వుతే వచ్చి ఆమె ఉండాలి, he has to, అంటే ఎంత పెద్ద కష్టమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చినా జస్ట్ ఈ స్మైల్ షుడ్, అంటే అంత చార్మింగ్ ఉండాలి, అంత క్యాప్టివేటింగ్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ హస్ బీన్ బ్రీఫ్ టు మీ. ఐ ఓన్లీ ట్రై టు, ఐ సా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ ది పర్సోనా, బట్ I never try to imitate. Even after once you see the series, once it comes, you can never see any. Ekdo oka 1-2 places lo anpichochu, but never try to imitate. Just to that's try. The best part, I think, being yourself, doing justice to the character. Yeah. Ante again, as I said, ee situation undi. Ee situation lo how would I react? That is it. It is no imitation. వాళ్ళు ఎవరు ఎలా చేశారు అనేది వాజ్ నెవర్ ఇన్ ది మైండ్. హౌ వుడ్ ఐ డూ దట్ సిచ్యువేషన్? బట్ టెల్ మీ సంథింగ్ చైతు, వాట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ అకార్డింగ్ టు యూ, అండ్ మీ ఇద్దరి యువర్ థికెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లోని బ్యూటీ ఏంటి? ఫ్రెండ్షిప్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ అంటే ఐ మీన్ ఐ వుడ్ సే దట్స్ ది బెస్ట్. అంటే ఓన్లీ విత్ ఫ్రెండ్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ, ఓన్లీ విత్ ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్. లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్హిబిషన్స్. You literally stand naked with your friends, like naked in the sense you really
అది కాదు, కట్ చేయండి He's అమ్మా, not my కట్- best friend. కట్- He's not my best friend. నాట్ దట్. I know what you mean. Yeah. That's friendship. Like, you just trip up yourself and see this is what it is me. You can't do that with your parents. You can't do that with your partners. ఎక్కడో చిన్న ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి. Only in friendship you are just yourself. You'll open completely. You'll open up. That is what. అండ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరే అంత ఓపెన్ అప్ అయినప్పుడే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. దే నో యూ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. లైక్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉంటాడు, ఎలా రియాక్ట్ ఫ్రెండ్స్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అంటే కొన్నిసార్లు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పీపుల్ టాక్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ వెల్. ఫ్రెండ్షిప్ కూడా రిలేషన్షిప్స్ అంటారు, పార్ట్నర్స్ అంటారు. బట్ అక్కడ కూడా ఒక 10% అన్న విల్ నాట్ షో అవర్ సెల్స్ కంప్లీట్లీ. బట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్. సో దట్ గివ్స్ ఫ్రీడమ్ టు డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామా రాంగ్ చేస్తున్నామా ఇస్ నాట్ ది క్రైటీరియా. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యు నో యూ హ్యావ్ సంబడి టు. MSR KKR మధ్య వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఇన్ దేర్ ఫ్రెండ్షిప్? KKN and MSR. I think the way they respect each other. అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే తిట్టుకోవటం అన్ని డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ కాదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అదర్. వాడి కళ ఏంటని చెప్పి వీడికి తెలుసు, వీడి కళ ఏంటని చెప్పి వాడికి తెలుసు. సో అండ్ దే గో అహెడ్ టుగెదర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ their paths kind of diverge, and after that also how do they even find the balance? I think there's a lot of beauty in that. And I think that's what friendship is also about, right? అంటే మనం జస్ట్ కూర్చొని బాత కానీ లేయటం మట్టు కొనే ఫ్రెండ్షిప్ కాదు. బియాండ్ దట్, అండర్స్టాండింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ప్యాషన్ అండ్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ఫర్ హిమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫర్ మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇన్ పర్సన్, I think that is one relationship where you talk your inner secrets. You will never do that with anybody in life. You'll have, మనందరికీ కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తాయి. ఆ సిల్లీ అనే విషయాలు మనల్ని బాదర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ విషయాలు మన మదర్తో మాట్లాడలేము, ఫాదర్తో మాట్లాడలేము, గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడలేము, ఎవరితోనూ మాట్లాడలేము. మావా అని చెప్పి ఆ సిల్లీ విషయం చెప్పినప్పుడు ఆ సిల్లీ విషయానికి ఒక సిల్లీ అడ్వైస్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో ఐ థింక్ ఫ్రెండ్షిప్ is about that, speaking your heart out, those small things which you can never ever speak. You see that in the teaser, this fellow says, అది నేను వెన్నుపోటు అంటే for him it's a personal, for KKN, MSR says ఎప్పటికీ ఇది వెన్నుపోటు అనే బాణంగా వాడతాను అని అంటాడు. He's telling you, he's literally giving you a warning that I'll use this as my strength అని. But somewhere this fellow doesn't take it in a wrong way. Right. అంటే he knows what MSR is. Means also, actually. And I also know that he wouldn't take it in any other way, but just as an opportunity for me to taunt you. అంతే, అక్కడి వరకే. అంత స్ట్రాంగ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్. ఒక గొప్ప అండర్స్టాండింగ్. అంటే నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకొని నేను వాడుకుంటా అని చెప్తున్నా కూడా భయపడలా, ఫీల్ అవ్వలా. And he still calls him for advice. It's like if they're bunch friends who they're playing tennis together on the opposite courts, they'll still fight for their game and sport. They want to win it. Okay. But end of the day, no matter who wins it, they'll come and continue being best friends after the game. So that's how it is. Ikkada politics akkada game ante. Correct. Adi, I want to ask you, mana OTT platforms gaani, cinema industry lo gaani, political dramas ki enta craze undi? చాలా craze undandi. I think and it's also very అది ఏంటి కత్తి మీద నడిచినట్ట ఏదో చెప్తారు. కత్తి మీద సాంగ్. It's like that. It's very very interesting and difficult for the production houses to pull it off because sensitive విషయాలు కదా. Talking about politicians అనేగానే మనం వచ్చేసి will draw parallels with the real time politicians. లేదు వీళ్ళ కదా వాళ్ళ కదా అని చెప్పి తీసుకువస్తారు, అదేం చేయలేము. మైట్ బి ఒక యాక్టర్ కదా అని చెప్పి మనం ఒక హీరోని పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తున్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ అబౌట్ హిమ్ అని చెప్పి, అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ లైక్ ఇట్స్ అబౌట్ దట్ హీరో, దిస్ హీరో. దట్స్ వి కాంట్, ఇట్స్ ఇన్నోవేటబుల్. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్, బట్ Sony pulled it off really well. And I think audience also will see that and చెప్తారని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. And
As you said, not too many political dramas in the market. So people would love to watch politics. Politics is, I don't want to choose my words right. అంటే మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎంత రెమ్యునరేటివ్ అండ్ ఎంత ఫేమస్, పాలిటిక్స్ న్యూస్ లో చూడటం, దాని గురించి తెలుసుకోవడం కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ఆడియన్స్. సో సిరీస్ లైక్ దిస్ విల్ 100% కీప్ దెమ్ గ్లూడ్. చైతు, ఇందులో మీకు మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఏంటి? డైలాగా, సీనా, లేకపోతే నిజంగా కొంచెం స్ట్రగుల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి? పర్టికులర్గా ఇది అని దే వాజంట్ ఎనీథింగ్ దట్ రియల్లీ బాదర్డ్ మీ, బట్ my only challenge was to not let down the character, because I know it's such a big portrayal. So ఒక్క సీన్లో ఒక్క ఎమోషన్లో కూడా I didn't want to let it down. Like I know the stature of this character, so I wanted to live up to it. బరువు బాధ్యతలతో చేయాలి. I బరువు పెరిగారు అసలే. బరువు పెరిగాను, సో దాన్ని మోయాలి. I wanted to, every scene, every shot, every dialogue, I just want, that was only in my mind. ఎక్కడా కూడా ఇది తగ్గినట్టు కనిపించదు. It should not look, I wanted to keep it up there, because ఆ వ్యవసాయం ఎలా చేశారు? పంచకట్టు డిఫికల్ట్? ఇట్ వాజంట్ డిఫికల్ట్, బికాస్ ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ యూస్ టు పొలాలు వెళ్తుండే, ఐ యూస్ టు డూ, ఐ మీన్ నేను లైవ్ చేయకపోయినా ఐ నో, చూసేవాని ఐడియా ఉంది. సో అది దట్ వాజంట్ డిఫికల్ట్. అంటే నాకు పెద్ద ఛాలెంజింగ్ వాజ్ టు not let the character down and to stay. From my understanding, I've seen Chaitu for a very long time, and Chaitu is a very, very different personality. He's like, the way he talks, the way he sits down, and his body timing is different, his humor is different. Ee character vachesariki oka hundatanam, oka confine balanced ga untadi. That's what he means by when saying like, I don't want to put him down ante he doesn't want to bring his personality into it and just let loose of it. ఆ ఒక hundatanam full ga maintain chesi untadu. And I think people who know Chaitu in real life, ee character చూసేప్పుడు చాలా వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. Yeah, you can. I felt it when I was working and shot action and చెప్పేసరికి there's one thing that he used to follow, and that's what he means when he says I don't want to exactly to put it right. That's how. అంటే దానికి కావాల్సిన అన్ని I thought I should give everything. My personal character should never come into this. That's what I felt. అంటే చైతన్య కనిపించకూడదు, రైట్, ఎంఎస్ఆర్ మాత్రమే కనిపించాలి ప్రతి షాట్ లో, and that fortunately that happened, and Devagar was there. See, for him, he had initially, I was surprised because I did stammering in Kida. I know how hard it is. Physical ga acting paranga he had that challenge. Dialogue చెప్పడం వేరు, నత్తితో చెప్పడం వేరు. నేను చూస్తున్నప్పుడే నాకు అనిపించింది అది మస్ట్ బి లైక్ ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నారో పాపం, ఎంత కష్టపడ్డారు. he worked hard. టేక్ లెక్క ఎప్పుడు పట్టలేదు. He worked so hard. I was only surprised. నేను అంతకుముందు I did Kida. I know how hard it is to pull off something like that, and he just came. ఎక్కడ కూడా అంటే డైలాగులు వల్ల రీటేకులు కావడము అది లేదు, అంటే హోంవర్క్ బాగా చేశాడు. ఆ ఛాలెంజ్ ఉండే ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్. వెర్సటైల్ యాక్టర్ అంతే. I was breaking my head, Chaitu. అంటే నత్తి ఉంది అనేసరికి I have not done something like this. I was watching movies where actors pulled it off and brilliantly they pulled it off. How can I make myself look different? And చెప్పి thinking, overthinking actually. And then after a point, a very close friend of mine from Chennai, he stammers. Okay. And he doesn't stammer all the time. He stammers కొంచెం స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు, ఆనందం వచ్చినప్పుడు, ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పినప్పుడు స్టామర్ అయ్యేవాడు. అండ్ I kind of, okay, we have a real-time example, which I've been seeing him from years. So, tane teeskoni, I just applied it over here. So, dialogues eppudu, they were lines written with stammer. I told Deva sir, Odhu sir, let me not stick on to that. I will stammer when it comes organically. That is when this guy goes a little happy or sad or, kind of anxious or excited about something. And that's when I took. So before the shot also, I don't know where I'm going to stammer. I used to say lines. There are scenes where he's very normal and doesn't stammer at all. So it came off beautifully
I think whole credit goes to Exactly. my friend. Yeah. I was wondering ఎంత న్యాచురల్ గా చేశారంటే we didn't even feel but there is I could see the character. ఎక్కడ ఇబ్బంది అయిందంటే అది షూటింగ్ అప్పుడు టేక్స్ అంటే ఎక్కువ తీసుకోలేదు, జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ చైతు సైడ్, బట్ డబ్బింగ్ Dubbing, I was yeah. like okay, when we have a pattern it's easy to dub. Yeah. Right. బిగినింగ్ లో చెప్పేసి దాని తర్వాత నార్మల్ గా ఒక లైన్ చెప్పి చివర్లో అని ఫినిష్ చేయొచ్చు. వీడు ఎప్పుడు నచ్చి వస్తుంది మనకు తెలియదు. మీరు టేక్ లో ఎప్పుడు చెప్పారో తెలియదు. Exactly, and it went on so organically, and while dubbing it was very difficult for me to get that thing In the flow. natural తీసడం కష్టం అయింది. And then they said Tamil you have to dub. I'm like, hey. It took a long time for me to dub for Kakarla because of this particular thing, and it had emotions along with it. Correct. And it had he screams with Natti. That's difficult. And yeah, I also told Chetu and Kira Kolalo, the way he did it was very, very different. But here it is again a little different. So there are different Nattis. Different Nattis. I know. రకరకాల నత్తులు. Yes. అయ్యో పాపం. ఈ స్టామరింగ్ అలా ఉంటుంది. But yeah, on the whole now it's dialogue time. I want you guys to tell one dialogue please for Mirchi listeners. ముందు చెప్పుంటే ప్రిపేర్ అయ్యాలం కదా. ఎన్ని వర్క్ షాపులు చేశారు. టేక్ ఆర్టిస్ట్, come on, action. Anything one. టీజర్ లో వచ్చింది చెప్పాలి ఇంకా మర్చిపోయినా అది కూడా. వినిపిద్దామా టీజర్? చెన్నై నుంచి వచ్చి పాపం వినిపించండి ఒకసారి. 4 o'clock టీజర్ వినాలి. టీజర్ విందాం. యాక్షన్. మడకదున్న కులంలో పుట్టినాడు, నీకెందుకబ్బా రాజకీయం? వసూళ్లు చేసే కులంలో పెట్టిన రౌడీ నీకెందుకు ఏ వైద్యం? మాకెందుకయ్యా ఇది? అద్దరు కొట్టేస్తారు. ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయా? బోల్డ్ ఉంటాయి కౌంటర్స్ అసలు. అంటే సిన్స్ ఇట్స్ అన్ OTT there is freedom, there is we can Language. talk about few things over here. We can, అంటే ఇప్పుడు కులం గురించి మాట్లాడొచ్చు, we can talk about రెడ్డి నాయుడు మాట్లాడుకోవచ్చు. That was so nice while we were playing it, because usually it's all hush hush. ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి. Because మీరు I think this is the first OTT series Yes. with such a huge character. Yes, yes. సినిమాలు చేసి కొన్ని కస్ వర్డ్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ చాలా అందంగా అనిపించింది నాకైతే. వై కాన్ వి టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ వి ఆల్ బిలీవ్ ఇన్, అండ్ దట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అ Yeah. వెరీ నైస్ ఫ్లో. అండ్ సూపర్.